This language is becoming very popular all throughout the world. Learning this language, English language, এখন এটা পপুলার হয়ে যাচ্ছে থ্রুআউট দ্য ওয়ার্ল্ড। এর কিছু সাউন্ডস আছে, আইপিএ চার্ট করেছে রাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড। এটা আইপিএ চার্টটা ইউজ হয়। কোনো কোনো সময় দেখা গেছে যে পরীক্ষাতে এই ইন্টারন্যাশনাল ফোনেটিক চার্টটা দিয়েছে, তোমাকে হয়তো সেখানে বলছে যে তুমি কি বুঝেছো এই ফোনেটিক চার্ট থেকে, তুমি সেটাকে এক্সপ্রেস করো, ভালোভাবে এক্সপ্রেস করো, এমনভাবে এক্সপ্রেস করো যে তুমি সত্যি বুঝেছো। এই চার্টের মধ্যে তুমি পাবে, দেখবে অনেকগুলো টার্মসগুলোর নাম হচ্ছে যেমন কনসোনেন্ট। কনসোনেন্ট আমরা জানি ইট ইজ নট AEIOU, এরা হচ্ছে ভাওয়েলস। Others are consonant. And English is so beautiful because of this consonants, পালমোনিক যেটা ভেতর থেকে আমাদের আসে, তার কতগুলো দিক আছে, যেরকম প্লসিভ, ন্যাসাল, নাক দিয়ে বেরোয়, ট্রিল, টপ অর ফ্ল্যাপ, ফ্রিকেটিভ, লেটেন্ট ফ্রিকেটিভ, লামনিক, প্লসিভ, বাইলেবিয়াল, যেমন পি আর বি, they are consonants. তারপরে অ্যালভিওলার, টি আর ডি হচ্ছে অ্যালভিওলারের মধ্যে পড়ে। আবার রিট্রোস্প্লে হয়, সেটা ডি বা বড় টি সেটার মধ্যে পড়ে। প্যালেটাল পড়ে সিজি, ভেলার কেজি, ইউভেলার কিউজি, এরকম অনেক রকম আছে। সেরকম ন্যাশনাল মধ্যে এম পড়ে। আবার আরেক ধরনের এম আছে যেটা ল্যাবোডেন্টাল হয়, এম এর নিচে ফাঁক দিয়ে পড়ে। তোমাকে কিন্তু এগুলো সব জানতে হবে, কারণ তোমাকে একটা 10 নম্বরের ট্রান্সক্রিপশন করতে হবে। সেই জন্য এটাকে বারবার খাতাতে প্র্যাকটিস করে অন্তত 7 থেকে 10 বার 1 ঘন্টার উপর টাইম দিয়ে তোমাকে তো প্র্যাকটিস রাখতে হবে, অ্যাটলিস্ট টুয়াইস আ উইক। তা নাহলে তোমার এই 10 নম্বরটা ছেড়ে দিয়ে চলে আসতে হবে। তো এইরকম অনেক রকম আছে, ফ্রিকেটিভ আছে, তোকে সব বোঝাবো সেগুলো কোথায় কোথায় এই সায়েন্স গুলো আসে। কনসোনেন্টস নন পালমোনিকও আছে, তারও আবার কিছু সাইন্স আছে, সেগুলো উচ্চারণের মধ্যে দিয়ে বলতে হয়। আমরা যদি আমরা কথাটা বলি, মাই নেম ইজ সায়ন্তন চক্রবর্তী, তোমাকে এটাকে লেখার মধ্যে দিয়ে বোঝাতে হবে, এই পালমোনিক চার্ট ধরে লিখে তোমাকে সেটা বোঝাতে হবে। সেই জন্য চার্টটা খুব ইম্পর্টেন্ট, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। দেখো এই চার্টগুলো তোমাকে নিজে ঘরে একটু প্র্যাকটিস করতে হবে, করে করে বুঝতে হবে যে কি করে এই চার্টটা ডিফাইন্ড হচ্ছে। এবং তোমাকে ন্যাচারালি যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এই চার্টটাকে বোঝার সাথেও যেটা আরেকটা বুঝতে হবে, সেটা হচ্ছে চার্টের যে
প্রসেসটা, what is the process of this chart is to be very well understood. Actually, ইংলিশে কতগুলো ব্যাপার আছে। একটা হচ্ছে তোমার free morphemes in English, definitions and examples. এটা কিন্তু বুঝতে হয়। মরফিমস হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার, যেটাকে তোমার বুঝতে হবে। সো ন্যাচারালি এই মরফিন ব্যাপারটা যে কত রকম ভাবে এটাকে করা যায় বা লেখা যায়, you have to understand that. See, free morphemes in English, definition and examples. Free morpheme, MORPHEME, হচ্ছে morpheme or word element that can stand alone as a word. It is also called unbound morpheme or a freestanding morpheme. A free morpheme is the opposite of a bound morpheme. The free morpheme আছে, bound morpheme আছে, word element আছে, that cannot stand alone as a word. তুমি যেমন ABCD শিখছো সেরকমই এটা ব্যাপারটা, কিন্তু আমরা যখন উচ্চারণটা করছি ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে কিন্তু we don't pronounce the words in English very correctly. Just আমরা দায় সারা কাজ সেরে pronounce করি, but not in the true sense of the term as English should be pronounced. সুতরাং যারা এই free morphemes বা morpheme words that stands alone, যারা এটাকে ধরতে পারে, একটা স্প্যানিশ লোক যদি তোমার সাথে ইংরেজিতে কথা বলে তুমি বুঝে নেবে কি বলছে। তোমার একটা ট্রান্সক্রিপশন বা ট্রান্সলেটর একজন দরকার হলেও হতে পারে, সেটা তোমাকে ট্রান্সলেট করে বলে, কিন্তু কাজের ক্ষেত্রে you have to know them. যেমন স্পেনে গিয়ে আমাদের যখন দিদি তার দলবল নিয়ে স্পেনে গেছিল, তারা অনেক ফলো করতে পারেনি, কারণ তাদের ইংলিশ ব্যাপারটা অত ভালো জানা ছিল না। If you must know the English words, then their pronunciation you can easily know. Any country in the world you go, what they're trying to say in English, not in any country in the world, তুমি যাও না কেন, any country in the world, এটা হচ্ছে মেঘ ফোনে পড়ছে, দেখো তুমি তোমার মেঘ, হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, এটা আমি আরো এক্সটেন্ড করছি, যা যা দিচ্ছি এইগুলো, হ্যাঁ ওইগুলোই পরীক্ষায় আসে। So many words in English consist of a single free morpheme. খালি আমি তো কি বললাম, I've given you a chart. That chart you have to practice it every day and also follow my notes, and you'll follow the charts. 10 marks there is there for writing English in the phonetic language. Phonetic language English খুব কম লোক জানে বা লিখতে পারে, তা আমাকে জানতে হয়েছে বা লিখতে হয়েছে, কারণ হয়েছে যে আচ্ছা, কারণ হয়েছে যে আমাকে শেখাতে হচ্ছে বলে।
আমি তো স্কলার না, প্রাইজ উইনারও নয়, কিন্তু আমাকে তো শেখাতে হয়, সেই জন্য আমাকেও শিখতে হয়েছে। সুতরাং many words in English consist of a single free morpheme. For example, each word in the following sentence is a distinct morpheme. For example, I need to go now, but you can stay. There is a free morpheme. Simple word it may express করছো। Maybe a French will be hearing you, but will be able to understand what you want to say because you're talking it in a very free manner. But you don't have any knowledge of English. তোমার যদি কোনো knowledge না থাকে, I go, he comes, they go, then you cannot follow this type of expression. That means the Frenchman will not follow you. Put another way, none of the 9 words in that sentence, I need to go now, but you can stay, can be divided into smaller parts that are also meaningful. So there are 2 basic kinds of free morphemes, content words and function words. এখন তুমি বলতে পারো কন্টেন্ট ওয়ার্ডসটা কি? এই যে তোমার সব এখন কন্টেন্ট রাইটিং, জানো তো এখন কন্টেন্ট রাইটিং এর যুগ পড়েছে। তুমি অ্যাডভার্টাইজমেন্টের কি ওয়ার্ড লিখছো, তুমি একটা গাড়ি সেল করবে, হোয়াট শুড বি দ্য ওয়ার্ড লাইক? হ্যাঁ, শুধু নোটিস না করে ওটা কন্টেন্টটা তোমার দিতে হবে। Content words is very important. And function word. Function is how the content word works on. আমি গাড়ির সম্বন্ধে কিছু জানি না, তাহলে আমাকে গাড়ির কন্টেন্ট ওয়ার্ডও জানতে হবে। এবং কেউ যায় বলে তুমি কন্টেন্ট ওয়ার্ড দিয়ে একটা গাড়ির একদম কন্টেন্ট ওয়ার্ডের একটা ফাংশন ওয়ার্ড বেস করে আমার যে একটা ছোট লেখা করে দাও, তখন আমায় করে দিতে হবে। আমাকে করতে হয়েছিল আমার স্টুডেন্টের জন্য, আদ্রিজার জন্য। আদ্রিজার এই কন্টেন্ট রাইটিং ছিল, ওদের ইউনিভার্সিটি চণ্ডীগড়ে ছিল। And she is the only girl out of the 2 by the virtue of God's grace who was selected as a content writer for Cognizant. Join করেছিল। She was lucky that I was able to teach her and she was able to take it. এবং সবাইকে তো আর কন্টেন্ট শেখানো যায় না তার যদি কোনো ইংলিশের নলেজ না থাকে। এখন দেখবে তুমি অ্যাডভার্টাইজমেন্ট খুব বেরোয়, কন্টেন্ট রাইটার চাইছে। এই আজকে সকালেই আমি দেখছিলাম এবং আমি নিজেকে রেজিস্টার করলাম ওখানে কন্টেন্ট রাইটার। 3 days ওরা একটা ট্রেনিং দেবে, সেই ট্রেনিং এতে you understand how to write the content word. সুতরাং a simple word consists of a single morpheme and so is a free morpheme. Go there, simple morpheme with the potential for independent occurrence. In the farmer kills the duckling, the free morphemes are the farm, kill and duck. You have to understand. A foreigner or any other person not familiar with the English understands the farmer, understand kills, understand the duckling. So farm, kill and duck are the free morphemes. So this is the type of the word that you should learn to make someone else who is not from your
branch of study you'll be able to understand. So it is important to notice here that in this sentence, not all of these pre-morphemes are words in the sense of minimal pre-forms. Farm and duck, these are very common words. About a word like house or dog is called a pre-morpheme, easily understood by anyone. It can occur in isolation separately and cannot be divided into smaller meaning units. Can you separate the dog in smaller unit? You can call the dog a female bitch. So the word quickest is composed of two morphemes, quick plus est. One bound morpheme and carries the word, the basic meaning of the word. And then est is added to it. তো আমরা এটাকে স্কুলে করে এসেছি, মানে ভালো স্কুলে তো নিশ্চয়ই করাবে তারা, to understand what is this est. est is the suffix of the word quick plus est and is a bound morpheme because it cannot stand alone and be meaningful. So quick is understood and est is added to it. Now if I say the quick possible way, I'm not saying anything wrong, but it is not the correct grammatical form. I'll have to say the quickest possible way. Quick plus est. Who knows quick will also understand est. So morphemes can be divided into two general classes. Pre-morphemes are those which can stand alone as words of a language, whereas bound morphemes must be attached to other forms. Most roots in English are pre-morphemes. ভালো করে শোনো, কারণ এইগুলো তোমাকে কিন্তু করতে হবে। এইগুলো তোমায় পরবর্তীকালে, এখন বলছি না, ড্রয়িং এর মারফত তোমায় বুঝিয়ে দিতে হবে কোনটা প্রি-মরফেম। So pre-morphemes are dog, syntax, and to. Nothing can be added to it, even only you add to it. So syntax ke syntactical korte parbe, dog ke dog like, to ke two words o korte parbe, although there are few cases of roots like কিছু word থেকে gruntle, গজগজ করা, as in disgruntle. This is what a pre-word prefix, তার সাথে গ্রান্টলটা অ্যাড করতে ডিসগ্রান্টল হচ্ছে। That must be combined with another bound morpheme in order to surface an acceptable lexical item. So pre-morphemes can be further subdivided into content words and function words. সেই জন্য কন্টেন্ট রাইটারের প্রয়োজন আছে, ইংরেজি জানার লোকের প্রয়োজন আছে। এটা কিন্তু বাংলাতেও আছে, যেহেতু আমরা বাংলাতে ওস্তাদ নও, তো we are not so well versed in English. But who taught Rabindranath Tagore and others how to form words? They have made their words in their very suggestive way. So English, these type of morphemes can also be made in a suggestive way. If you have a control over what? The language, then every other thing can work well. So content words, as their name suggests, carry most of the content of a sentence. Function words generally perform some kind of grammatical role, carrying little meaning of their own.
disgruntled. যেমন one circumstance in which the distinction between the function words and content words is useful is when one is inclined to keep wordiness to a minimum. For example, when drafting a telegram, you write every word very precisely because you know that every word costs you a word. Similarly, when you write an email, you have to be very careful about writing your email. You cannot make a story out of it. It can be made a story, but the word must be precise. So most of the people, they don't understand how to write an email, but they write email. So in such a circumstance, one tends to leave out most of the function words like to, that, and, there, some, but. এগুলো ফাংশন ওয়ার্ডস। তুমি যদি সব ইমেলে লিখতে যাও তাহলে ইমেল এসে হয়ে যাবে। So naturally, phonetics is very important to be understood in this subject that you'll be studying now. And they can be classified as pre-morphemes, which can stand alone as words, or bound morphemes, which must be combined with another morpheme to form a complete word. So bound morpheme typically appear as affixes in the English language. না 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 এতটা করলে শেষ হবে না, এটা আরেকটু করতে হবে। প্রিমরফিজের এক্সাম্পল যেমন বেস ওয়ার্ডস, আমি এইমাত্র তোমায় বললাম বেস ওয়ার্ডস। এই যে বেস ওয়ার্ডস গুলো আমাদের খুব খেয়াল রাখতে হবে। বেস ওয়ার্ডস গুলো যদি আমরা না খেয়াল রাখি তবে কিন্তু এই ওয়ার্ড বানানো যাবে না। See, you may not be knowing Latin words, but you may be knowing some Latin roots. কিছু Latin roots তুমি জানতে পারো, which are not English. So most pre-morphemes can be modified by affixes to form complex words. Combining two pre-morphemes creates a compound word. এই যে আমরা বলি না compound word, এই pre-morphemes এর সাথে কোনো ওয়ার্ড যদি সেটা অ্যাড হয়ে যায় সেটা compound word হয়ে যায়। আমরা মেল জানি, মেলটা কি? মেল হচ্ছে এনি টাইপ অফ লেটার। যখন আমি বলছি মেল বক্স তখন পোস্ট বক্সের কথা বলছি। Or it may be meaning something like that. যে মেল মানে জানে না সে মেল বক্স কি করে বুঝবে? আমরা কি পোস্ট বক্স বলি, পোস্ট বক্সে ফেলে দেয়া, মেল বক্সে ফেলে দেয়া, এটা হচ্ছে রাইট ওয়ে। So while pre-morphemes modified by affixes are complex words like runner, run plus r, হ্যাঁ বলো। ডিস্ট্রিক্টটা, হ্যাঁ আমি জানি তোমাদের ডিস্ট্রিক্ট দিয়ে দিয়েছে কালকে। হ্যাঁ তুমি জানো না? আচ্ছা যাই হোক, তোমাকে আমি জাস্ট বলে দিচ্ছি কয়েকটা টিডবিটস। সুতরাং আমাদের পার্টস অফ স্পিচ ওই জন্য জানতে হয়, সেই জন্য নাউন, ভার্ব, অ্যাডভার্বস, অ্যাডজেক্টিভস। নাউন যেমন গার্ল, গার্ল থেকে গার্লিশ হতে পারে, হ্যাট থেকে হ্যাটার হতে পারে, হাউস থেকে হাউস ফ্লাই হতে পারে, ফায়ার থেকে ফায়ার ফ্লাই হতে পারে, কত রকম ওয়ার্ড হতে পারে। ভার্বস যেমন ওয়াক, ওয়াকিং, স্লিপ থেকে স্লিপিং, সে থেকে সেইং, ইট থেকে ইটিং, অ্যাডজেক্টিভ থেকে কুইক, কুইকলি, আবার নেস, কুইকনেস, নাইসিটি, নাইসিটি, ফান থেকে ফানি, বিগ থেকে বিগার।
এই ওয়ার্ড হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্ডস অফ আ সেন্টেন্স, যেগুলো থেকে দেখো কত রকম ওয়ার্ডস আমরা বানাতে পারি। সুতরাং ফাংশন ওয়ার্ডস ফ্রি মরফিমস গুলোকেও বলা হয়। এর মধ্যে আর্টিকেলস থাকতে পারে, ডেমনস্ট্রেটিভ থাকতে পারে, অক্সিলারিজ থাকতে পারে, কোয়ান্টিফায়ার্স থাকতে পারে, সবই কিন্তু গ্রামার। আর্টিকেলস যেমন এ অ্যান্ড দা, ডেমনস্ট্রেটিভ যেমন দিস, দ্যাট, দোজ, দিস, অক্সিলারি মানে উইল, ইজ, মাস্ট, দা, ডাজ, কোয়ান্টিফায়ার মানে কোয়ান্টিটি, সাম, মেনি, ফিউ, preposition মানে anything, under, over, to, by, and inside, pronoun মানে he, she, his, her। দেখলে এগুলো সব 1 তারিখ, 12 তারিখ, 14 তারিখ, 16 তারিখ, সেই জন্যই তো আমার এত চিন্তা হচ্ছে টাইম থেকে। তোমাদের তোমাদের ইউনিভার্সিটিতে ক্লাস হবে না, তোমাকে কি করে যার যেটা আমি, সেই জন্য তুমি আমার উপর ভরসা করেই যেটা করছো সেটাই পাই না। হ্যাঁ, কিন্তু করতে টানতে হবে। এই তো যেরকম ভাবে আমি তোমায় দিচ্ছি, আমি তো কোয়েশ্চেন ফরম্যাটে সব দিয়ে দিচ্ছি। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাহলে তো করতে, হ্যাঁ করবো, কিন্তু হম ওইটা তোমার যেগুলো আমি দিচ্ছি ওইগুলো হচ্ছে সাজেশনের মধ্যে পড়বে। হম চিন্তা করো না। তাহলে বাউন্ড মরফিমস গুলোকে ও তোমাকে বলে দিলাম, বাউন্ড মরফিমস এর মধ্যে প্রিফিক্স থাকতে পারে, সাফিক্স থাকতে পারে, তোমাকে জানতে হবে। ল্যাঙ্গুয়েজটাকে ভালো করে ভাষাভাবে তুমি যদি লিখতে চাও, তার মধ্যে ভাষার কায়দা বা ইনফ্লেকশন থাকতে পারে। এই ইনফ্লেকশনস গুলো আমরা খুব খেয়াল রাখতে হবে আমাদের। একটাতে যেটা মডিফাই করছে নাউন এস আর ইএস, কিংবা অ্যাপোস্ট্রফি এস, মানে সায়ন্তান স্পেন, সায়ন্তান অ্যাপোস্ট্রফি এস, সায়ন্তান। হ্যাঁ, যে মডিফায়ার ইআর ইএসটি দিয়ে অ্যাডজেক্টিভের যে কোনো ওয়ার্ডকে মডিফাই করতে পারবে, ভার্বের যে কোনো ওয়ার্ডকে ইডি আইএনজি ইএন দিয়ে মডিফাই করতে পারবে। একটা জিনিস বুঝতে পারছো তো, যা স্কুলে শিখে এসছো তা কিন্তু টিচাররা ভালো করে শেখায়নি। টিচাররা ওপর দিয়ে শিখে গেছে। কারণ হচ্ছে দেখো, এটা যদি আরেকটু শেখাতো, না না না, সিলেবাসে এগুলো সব কটা ছিল। হ্যাঁ, 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 সেই জন্যই এইগুলো একটু শিখতে জেনে চায়। হ্যাঁ, সেই জন্য প্রিফিক্স গুলো একটু জেনে, হ্যাঁ, সেই জন্য তোমাকে তোমাকে একটু এই জন্য এরকম ভাবে জানতে হচ্ছে ওয়ার্ড গুলোকে। এবং হ্যাঁ, এই ওয়ার্ড গুলো করলে এখন যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে এইগুলো সব এখন, এইগুলো সব এখন তোমার
এখন এইগুলো তোমাকে জানতে হবে। ওয়ার্ডের আগে প্রিফিক্স, ওয়ার্ডের পরে হচ্ছে সাফিক্স। হ্যাঁ, এবার তোমাকে জানতে হবে মপস। মপস কাকে বলে? মপস আর পজিশন অফ ওয়ার্ড। মপস অলসো হোল ওয়ার্ডস কেও মপস বলা হয়। হ্যাঁ হ্যাঁ, আর মরফিড হচ্ছে একটা ডেসক্রিপশন অফ আ ওয়ার্ড। সুতরাং সুতরাং টেন্স, ভার্ব, এন্ডিং এইগুলো তো আমাদের জানতেই হচ্ছে, আমরা জানি। বই 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 ছেড়ে দাও, আমি তোমায় যা নোটস দিচ্ছি তুমি সেগুলো করো। হ্যাঁ, তুমি নোটসটা ভালো করে পড়ে নেবে। আমি একদম পুরোপুরি আমার সিস্টেম্যাটিক্যালি নোটস করা আছে। হ্যাঁ, তাহলে কি হবে, ওখান থেকে পড়ে তোমাকে যা দেবে যে ছোট ছোট জিনিস ওপর দেবে। মফ কাকে বলে, রুট ওয়ার্ড কাকে বলে, বুঝছো তো? যাতে তোমার কোনো অসুবিধে না হয়। মরফের অ্যাফিক্স কাকে বলে? বাউন্ড মরফে অ্যাফিক্স বলা হয়। ইডি, ওয়াকড যেমন ইডি, এস, হোমস, এগুলো হচ্ছে সব অ্যাফিক্সেস, এগুলো সব অ্যাড ওয়ার্ড। কিন্তু তুমি এই যে নামগুলো জানতে না, অ্যাফিক্স কাকে বলে, সাফিক্স কাকে বলে, এখন তুমি জানলে। এবং খুব সোজাভাবেই আমার লেখা আছে, আমি এগুলো সব তোমায় পাঠিয়ে দেবো। হ্যাঁ, আমি তুমি তুমি এটা একটু ফলো করবে। হ্যাঁ, আমি তোমার নোটস তো তোমায় পাঠিয়ে দেবো, প্লাস তুমি ওটাকে একটু ফলো করবে, আমি কি কি বলেছি। হ্যাঁ, ওটা খুব দরকার আছে। এখান থেকেই আর কি সব এটিমোলজিস্টরা সব আবিষ্কৃত হয়েছে। তারা তাদের এটিমোলজি, বা তুমি বলতে পারো তোমার গ্রামারে যেসব ভ্যারাইটিস, প্রোনাউন্সিয়েশন, এরা সবাই কি করেছে তোরা, এরা সব ডিসক্রাইব করেছে এবং আমাদের শিখিয়েছে যে ওয়ার্ডস কিভাবে তুমি করতে পারো, ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ তুমি কিভাবে আরো ডেভেলপ করতে পারো। এরা হচ্ছে এটিমোলজিস্ট বলে, যারা অনলি ওয়ার্ডস নিয়ে যারা কাজ করে, ওয়ার্ডকে কত রকম ফরমেশনে, কত রকম মানে। যেমন আমাকে কেউ কোনোদিন কোনো মানে বলে দেয়নি ওয়ার্ডদের, কিন্তু আমি রুট ওয়ার্ডস থেকে তার মানেগুলো আমি জেনেছি। রুট ওয়ার্ডসে কি মানে আছে, আমি সেইটার ওপর আমি কি করেছি না, আরো মানে ডেভেলপ করেছি। তো এখন সে সময় তোমাকে মানে আমার নোটসের মধ্যে দিয়েই তোমায় ডেভেলপ করতে হবে। হ্যাঁ, আমি তোমায় পাঠিয়ে দিচ্ছি, আজকে রাত্রের মধ্যে তোমায় পাঠিয়ে দিচ্ছি, তুমি ওগুলো পড়ে নাও। কারণ এইগুলোর নম্বর তো তুলতেই হবে। তুমি জিনিসটা জানো, কিন্তু তুমি রিপ্রেজেন্টেশন না করতে পারো, তার নম্বরটা কিন্তু আসবে না। এই পেপারটা এরকমই পেপার, যে জানে, যে একটু একটু কমন সেন্স অ্যাপ্লাই করছে, সেই নাম্বারগুলো সে ঠিক তুলে নেবে। কিন্তু দেখো কিছু তোমার মানে বলতে পারো এসে টাইপ কোয়েশ্চেন্সের তো তোমাকে একটু মানেটা তো জানতেই হবে। হ্যাঁ, আমি করে নেবো, তোমাকে দিয়ে দেবো তোমায়। হুম, আমি আজকে পাঠিয়ে দেবো। সোশিও লিঙ্গুইস্টিকের ল্যাঙ্গুয়েজ আলাদা, ইংলিশের ফিজিক্সের যে ইংলিশগুলো, সেগুলো কিন্তু ফিজিক্সের জন্যই তৈরি করা হয়েছে। আবার কেমিস্ট্রি ইংরেজিগুলো কেমিস্ট্রির জন্য তৈরি করা হয়েছে। আবার জেনারেল ইংলিশ যেটা আমরা পড়ি, সেটা জেনারেল ইংলিশের জন্য তৈরি করা হয়েছে। সবই কিন্তু ভ্যারাইটিস, ভ্যারাইটিস দ্য স্পাইস অফ লাইফ বলে না,
হুম, তোমাকে যে মাল মশলা দিয়ে দেওয়া হয়তো খিচুড়ি বানিয়ে ফেলবে, এরকম ব্যাপার। সেটাই এখানে বলার চেষ্টা করেছে বারবার, যে তুমি যদি এই জিনিসগুলো জানো, যে হাউ টু মেক দ্য ফরমেশন অফ ওয়ার্ডস, দেন দ্য ওয়ার্ডস উইল বিকাম ভেরি ইজি ফর ইউ। যাই হোক, আমি তোমাকে একটু পাঠিয়ে দিচ্ছি, পাঠিয়েও দেবো তোমাকে, ওইগুলো একটু পড়ে নেবে, বুঝেছো? আর আমার এটা এডুফর্মটা একটু দেখো, ওর মধ্যেও সব কিছু পাঠিয়ে দিচ্ছি। এটাতেও না পাও তুমি ওটাতেও পাবে, যে না পাও তোমায় বলবে, আবার আমি তোমার পর দিয়ে দেবো। আর তুই আমার একটু ওই এডুফর্ম গৌতমটা একটু, তোমার তো অনেক বন্ধু বান্ধব রয়েছে, একটু সাবস্ক্রাইব করতে বলো না, তাহলে সাবস্ক্রিপশনটা বাড়বে আমার। হ্যাঁ, সাবস্ক্রাইব, জাস্ট সাবস্ক্রাইব করবে। সাবস্ক্রাইব জানো তো কি, কিভাবে সাবস্ক্রাইব করতে হয় তো জানো? হ্যাঁ, এইটা তুমি একটু করে দিও, তাহলে আমার সাবস্ক্রিপশনটা একটু বাড়বে, বুঝতে পেরেছো? হুম, দেখো, যদি কার ইচ্ছে থাকে সে নিশ্চয়ই করে দেবে। তুমি একটু বলবে যে একটু সাবস্ক্রাইব করে দেওয়ার জন্য। ইংরেজি অনার্স ছাড়া যে সাবস্ক্রাইব করি সেরকম না, যে পড়েছে জিনিসটাকে, হ্যাঁ, এটা একটু বলে দেবে, একটু করে দেবে। আমি সব স্টুডেন্টদেরই বলেছি, তারা করে দিচ্ছে। আমি তো নোটসটা পাঠিয়ে দিচ্ছি। হ্যাঁ, রাত্রির মধ্যে পাঠিয়ে দেবো। ঠিক আছে, ওকে, রাখলাম তাহলে, জিনিসটা বুঝলে তো? ঠিক আছে। আরে 2 তারিখে তো মুনমুনের জন্মদিন। A next spoken by specific ethnic group, for example, Ebonics, the vernacular spoken by some African Americans, is a type of the ethnic language translation form. Idiolect, according to the EF, E2F, the language or languages spoken by each individual. For example, if you are a multilingual and can speak in different registers and styles, your ideal compromises several languages, each with the multiple registers and style.
Now, in the end, language varieties come down to judgments, often illogical, that according to Edward Pennywigan in language is structure and use, imported from outside the realm of language, and represents attitudes to particular varieties or to forms of expression within particular varieties. Of course, now definite examples of morphemes in English grammar, the morphemes and morphology. Morphemes are different units of meaning in a language. They are commonly classified as pre-morphemes and they are also known as bound morphemes. That is to be known in a variety of ways. How it is to be known? Many words in English are made up of a single pre-morpheme. For example, each word in the following sentence is a distinct morpheme. I need to go now, but you can stay. Put another way, none of the 9 words in that sentence can be divided into smaller parts that are also meaningful. So, from the French morpheme by analogy, from the Greek morpheme, from the Greek shape form, example is observation. A prefix may be a morpheme. That is to be kept in mind. It is very important for the students to understand that a prefix is also a morpheme. Individual words may be morphemes. Extracted, contracted word forms may be morphemes. Morphs and allomorphs. A word can be analyzed as consisting of one morpheme, sad or two, or more morphemes. Unluckily, compare lucky, luck. Each morpheme usually expressing a distinct meaning. When a morpheme is represented by a 9 segment, that segment is a morph. If a morpheme can be represented by more than one morph, then it is said to be allomorphous. And of course, Sidney Grimbaum says that morphemes as meaningful sequence of sounds. A word cannot be divided into morphemes just by sounding out its syllables. Some morphemes like apple have more than one syllable. Others like dash s are less than a syllable. A morpheme is a sequence of sounds such as recognizable meaning, knowing words' old history or etymology. That is very much essential to understand the morphemes very well. A morpheme may, however, have more than one pronunciation or spelling, and similarly, when the morphemes are ate apostrophe is followed by apostrophe ion, as in the activate ion. The T of the ate combines with I of ion as the sound SH. Such allomorphic variation is typical such of the morphemes of English, even though the spelling does not represent it. Now, there are many words which have also grammatical tags, and these words are the creation of vocabulary. Morphemes simply supply grammatical tags to the words, helping us to identify the
on the basis of form, the parts of speech of words in sentences we hear or read. An example in the sentence morpheme supply grammatical tags to the words. The plural morpheme ending s and helps identity morphemes tags and words and nouns. The icicle ending underscores adjectival. So আমি এইসব খাবো না আর 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 আমি এইসব খাবো না আনবি না আনবো না আজকে খেয়ে নাও আনবো না আনবি না এসব খেয়ে নাও দরকার নেই আমার so English language children usually begin to produce the two morpheme words in their third year, and during that year the growth in the use of affix is rapid and extremely impressive. This is the time, as Roger Brown showed, when children begin to use suffix for possessive words. Adam's ball or the plural dogs for present progressive words. I walking for the third person singular present tense verbs. He walks and just tense of verbs, although not always the complete correctness. I brung it here. Notice that these new morphemes are all of the same inflections and of the same derivationals. So, so you can very well understand that morphemes can be defined in various ways, and great authors had defined the words in their way. Difference between inflection and derivational morphology. Inflection morphology is the study of the modification of words to fit into different grammatical contexts, whereas the derivational morphology is the study of the formation of new words that differ either in syntactic category or in meaning from their basis. Now, we also come to know that a morpheme is the smallest meaningful word, and therefore it shouldn't be avoided by the English speaking masses. What is inflectional morphology? Inflectional morphology is the study of the processes that distinguish the forms of words in certain grammatical categories. This includes processes such as affixation and vowel change, which create inflectional morphemes. So morphemes can be very much graphically represented. There's a derivational morphology also. It's the study of the formation of new words that differ either in syntactic category or in meaning from their basis. Thus, a derivational morphology is an affix we add to a word in order to create a new word or a new form of a word. Then, of course, there is also derivational morphology changing meaning. Leaf, leaflet, pure, impure, change in grammatical category. Help, verb, helper noun. Logic noun, logical adjective. So, as seen from the above examples, derivational morphemes change either the meaning of the category of the original words, forming new words. These words are thus found under new entries in the dictionaries. Difference between inflectional and derivational morphology. This is a very important question which is set in the university exam. The inflection morphology is the study of the modification of the words to fit into different grammatical contexts, whereas derivational morphology is the study of the formation of the new words that differ either in syntactic category or in meaning from their basis. Now, besides, the key difference between inflectional and derivational morphology is that where inflectional morphology creates
New forms of the same word, derivational morphology, create new words. So, if difference between vowels and consonants is very important for the subject of on the context of the questions are also set. The first time you ever heard singing the alphabet song, it never occurred to you how important it would be in your life. You thought it was fun that you finally memorized the melody and lyrics of the cute song. But as you grew older and you taught the alphabet song to another kid, that you would want that kid to learn it by heart because of you. You yourself finally understood that what is this derivational morphology and all about it. Now, other than that, graphically it has been represented what is the derivational morphology, how words are formed, the words like tomato. Let us take it for instance, how it is formed. And potato in America, Britain, and Australia. It is still appropriate that you have know how about how to say them out loud. So as young as you are, so you generally come to know everything that narrates to this form of the consonant that you think is very important for the definition of morphology and the morphological endings into the words. So, taking all these things into consideration, vowels are 5 letters and the spoken sounds associated with each of them. They are A, E, I, O, U. These letters are pronounced with an open mouth, so there will be no trapped sounds. The flow of the air to create a sound is constant when it comes to pronouncing vowel. Vowels have 3 categories, which are anterior and posterior. And of course, taking all this into categories, we have to understand that what a vowel, the anterior and the posterior form of the vowels, how it is found by the tongue. The sound AH comes from the back of the mouth. EH comes from the middle back. EE is a high middle vowel. OH and triple OH come from the cylindrical shape of the mouth. The consonants, on the other hand, are letters that are pronounced with trapped sounds. The word consonant came from a borrowed Latin word symphonum, which means pronounced with. Consonant letters are B, C, D, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, S, T, V, W, X, Y, and Z. So the sounds made when a person pronounces these letters come from the different blockage in the airflow of the person's mouth. The example of the letters B and P, the air produced to pronounce these letters, are blocked by the lips. Letters D and T are blocked by a person's tongue as it hits the roof of the mouth. The H and F sounds are partially blocked. These are consonant letters that are called semi-vowels in phonetics simply because the blockage of air when the sound is produced is not total. However, the mouth of the person saying it is not as widely open as that person will pronounce vowel sounds. Examples of semi-vowels are the letters W and Y. So, we have learnt about consonants, we have learnt about vowels, about the vowels that came from Latin word vocalis, which means speaking, while consonant came from a borrowed Latin word symphonum,
which means pronounced with. So, taking all these into consideration, it has to be kept in mind that there are different ways of pronouncing the words which you think is the way that you pronounce it. Then comes the word diphthongs, are a combination of two different positions of the tongue with an audible guide from one to the next. Three groups of diphthongs are present in RP. These endings with the skews, ones ending in within bracket and these ending in again in the formation of bracket and inside there is a square type symbol. The first group are all centralizing diphthongs as they move from one periphery of the mouth to a central vowel. There are three examples of this. Ones that move from the front of the vowel, including which is found in near and which is found in fair, while ones that move from back to the mouth include which found in the word like the poor, PWR. The second group of diphthong requires moving towards the front closed position of the pronounced words. In two instances, the initiating position is a mere open front one, as in E, which is exemplified in say, and A found in high. In the remaining case, the diphthong moves from a half-open back vowel, for examples in boy. The final group of diphthongs end on the half black back closed vowel from an open front vowel, which is found in mouse, or from a half back vowel in the case of an exemplified in both. English consonant sounds are letters and their sounds also vary. Some consonant letters, example CGS, can represent two different consonant sounds. So you see that there are many consonant sounds with many letters and with many examples that has been given in a chart, and that a student must always be aware of the letter. The letter Y can function as a vowel or as a consonant. As a vowel, Y has a vowel sound I. As a consonant, Y has a consonant sound only Y, that is a semi-vowel sound. Usually at the beginning of the word and only in the syllable before a vowel. Baby, hurry, lyrics, mystery. Suppose it is I. Or if it is AI, BY, try, rely, Nile and type. All these also attached. Y, yet, yard, year, yes, yet, in, you, young, and Yukon. I, baby, hurry, lyric, mystery. Which is AI, buy, try, rely, nylon, type, yacht, why, that has already been given the examples. And these things are to be noted by the students because it will be needed for translating into the phonetic transcription. The letter W represents the vowel sound U in the diphthong and AU and OU. Now, how, owl, owl, brown, low, own, bowl. The episode S, ES are endings of nouns and verbs. After voiceless consonant S, locane, anymore, cornacore. These are also words which are sometimes
used as vowels, and they have also definite way of representation. So the students advised to learn the charts very well, or otherwise they will not be able to do the transcription if they are allowed or asked to do so. If they do not study these words, which are of our day to day use, it is nothing very new for us. Now, English vowel sound has also charts. These charts are also to be noted by the students. This cannot be just explained to them, but it is the duty to understand how to make it long and short, or otherwise, however much they try, they'll not be able to do it while transcribing the content given to them. So, types of morphemes in linguistic, we would further classify morphemes as either as phonemes, phonemons, the smallest units of grammar recognizable by sound, or graphemes, the smallest units of written language. So these are also to be studied by the students. Or otherwise, if they miss these words and their formation, that cannot be explained to them in the format of learning it by heart. You cannot learn these things by heart. You have to learn it from as is meant for a morpheme as a word. So when we can take a morpheme independently and use it as a standalone word in a sentence, it is known as a base. So the base of the word should also be known. For every grammatical context, this base is important. Now we all know about the article the, bird is a noun, like is adjective, touch is verb. These are base words that are to be studied by them. As already discussed, there are free morphemes and bound morphemes. Those free morphemes and bound morphemes are given here with examples, and the students are asked to learn them carefully, or otherwise, in the examination hall, they might have to face innumerable problems. The morphemes that can only be attached to another part of the word cannot stand alone are called bound morphemes. Examples previous, un, full, able, all these are to be learned by the students. They should know how it is formed. Writing a different sheet of paper and make it a meaning of its own, which you will be able to understand, at least for the examination purpose. It is very, very important to understand, at least from the examination point of view. The students might think that it is useless to study all these, but it is not useless. You will feel it is of great importance when you go for transcriptions. So, by this time, you have understood what is a superlative morphemes, the types of morphemes that they are. Some morphemes are very quick to understand, some are not. So the two basic types of pre-morphemes are language and roots. As I told you earlier, these two are to be studied by the student very nicely, or otherwise they will not be able to answer the questions. The questions from this chapter will be from the various aspects of discussion, all that has been mentioned clearly by you all. Now,